Extreme roads in Bulgaria, drunk drivers, speeding and corrupt cops. A witness? То канал не го знам. It's 9 a.m. in Bulgaria on the A1 highway, more commonly known as the Trachea, a road renowned for its poor maintenance work and countless defects. A serious accident has just taken place. This 15-metre-long truck has swerved out of control. Hurtling along at over 100 kilometers an hour, the driver was unable to control his truck. He crashed into this ditch. Баси видеото са направили. Това ако ги кара тира. The breakdown recovery team at the scene are on a war footing. They have to recover what was once a 32-ton truck, now just wreckage. The driver has been extremely lucky. He's managed to get out of the vehicle unscathed, but has had the fright of his life. All this to avoid being hit by a car. Обърнаха го, бе. Ехе. Леле, тира на цоцел. Ne oldu? Bir bayan birisi frene bastı önümde. Жената пред него го брейк чекнала. Ben frene bastım. Araba beni aldı bıraktı. Yani kadın önümde durmazsa bir şey yok. Турски тираджия, на турски говори. Kadın bir frene bastı, ben kadına vurmamak için frene bastım, araba beni getirdi. He is an experienced driver who regularly travels on the Trachea. Турски тираджия. Buradan Türkiye, İngiltere, Türkiye, İngiltere. Truck drivers are the main users of the Trachea and therefore the most at risk. As the final juncture before reaching Turkey, this highway is a vital network for import-export, and this has taken its toll. Импорт-експорт. Ей, видяхте ли Глобтротъра? Това е Волво, да, Волвак. Тази сутрин продължава катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, няма пострадали. Not a month goes by without a truck accident hitting the Bulgarian headlines. Following a head-on collision, these trucks caught fire. Here, the driver fell asleep at the wheel and lost control of his vehicle. With their speeding and irresponsible overtaking, truckers Добре, защо показват за българските магистрали от Русия кадри? here are notorious for dangerous driving. Like this truck, driving straight into motorists. Гаранция това не е в България. Or this one, which И това в България ли? skidded and caused a huge collision, resulting in 3 deaths. In this accident, 15 heavy trucks violently collided. Trucks have become ruthless killing machines on these Bulgarian highways. Bulgarian highways. Ай. 1 second, everything good. 5 seconds later, marmalat. Fortunately, today's accident has no fatalities, but the roadside assistance team has a daunting task ahead. For over an hour, breakdown mechanics will attempt to tow the truck out of this ditch. They must also repair the damage. Леле, това ремарке. Този камион дали може да се поправи? Изглежда като да може да се поправи. Truck collisions are becoming increasingly frustrating for these men. Кой български терорист опернали, какви смъртни случаи съм видял. Тялото тук е главата на 30 метра недалеч. Бързо карат. Да спиват, не почуват. The majority of Bulgarian truck accidents are caused by drivers refusing to take mandatory rest breaks. The Trachea is renowned for being one of Europe's most accident-prone roads. Ужасяваща магистрала. With around 6.9 million inhabitants, Bulgaria is known as the poorest country in the European Union. Абе, какъв е то п***а, But also as the country with the highest number of road fatalities. Thousands of road deaths are recorded every year. One of the most... Как хиляди, бе? Как thousands of road deaths? In България, 21 година, намалени с 7%. Как може да кажа, че хиляди души са загинали, при положение, че 1000 загинали не е имало от всекога? В смисъл, човек, извинявам се, ама как мога да кажа thousands of road deaths? В смисъл, това е fake news. Feared roads is thousands of road deaths are recorded every year. One of the most feared roads is the Trachea. Добре, извиняй, погледни. Тази жигула е с руски табели!
Руски табели! The trachea. 360 kilometers long, this highway Няма да ти го пусне заради линка. Не, линка е пуснат. О, той си е сложил такова. Кажи го. Да, няма ми го коментара. The majority of Bulgarian truck Гледай. Не поста коментара. Не е блок на линковете. Ужасно видео. Ужасно видео, ужасна цензура. deaths are recorded every year. One of the most feared roads is the trachea. 360 Мас репорт. Давайте. What the f***? cities like the capital Sofia, the city of Plovdiv, and the city of Burgas on the Black Sea coast. The traffic is heavy with almost 100,000 cars a day. As a result, accidents occur every day. Ако ми за първи път видя някой разкъсан, нормално е. Първото ми происшествие, отидах. All because of a very poorly maintained road with its damaged asphalt and multiple potholes. В смисъл, седят, говорят за магистралата и показват някакъв междуградски път. Driving here is a constant risk. Ето виждаме една много голяма дупка, но тя не е нещо необичайно, има далеч по-големи. По средата на пътя, защото в лявата и в дясната половина има дупки, те на практика карат на зигзаг. Вие можете да видите. The other problem is the erratic behavior of Bulgarian drivers. Човек, българските шофьори са едни от най-дисциплинираните шофьори в Европа, не се еба. In short, they're careless overtaking, driving under the influence. Е употребил алкохол дори в малки количества. Малко една часовина. But also they're speeding, despite the limits in place. В случая за деня най-високата измерена скорост е 190 км в час. Given the circumstances, some Bulgarians are scared to death of driving. Аз се чувствам като игра на руска рулетка. Ние не знаем в момента кой ще е следващия. In 2019, a pile-up shocked the nation. The driver lost control of his truck and wiped out 4 cars. 7 people lost their lives, leaving their families inconsolable. Мачкана като кутийка, бира, Кока-кола или каквото. In 2021, one of the deadliest accidents in Europe occurred in Bulgaria, with 44 people killed in a coach that caught fire on the highway. А добре, защо никой не казва, че тази магистрала, която се случи през 2021 година с македонските туристи на автомагистрала Струма, се случи защото македонският шофьор на автобуса беше заспал. Плюс това, мястото, на което се случи тази катастрофа, беше между Радомир и Дупница, където има супер опасни завои с ограничение 120 км в час. Никой не го говори това. Faced with this sad state of affairs, some people are fighting to save lives. For the last several months, we've been following the work of firefighters' road accidents. But also the journalists and former police officers who are waging a battle against one of the main causes of these accidents, corruption. Between dubious practices, Скандално видео. Обяснявам от такива неща. reckless driving and thrill seekers, this is an investigation into one of Europe's most dangerous roads. We're in Plovdiv, 140 kilometers from the capital. As the second largest city in Bulgaria, it's known to be the busiest part of the Trachea motorway and, above all, the most prone to car accidents. In 2020, the region recorded more than 1,000 injuries and 85 fatalities on its roads. Bad weather is one of the main culprits. Surrounded by mountains, Plovdiv has a very unpredictable climate. With at least 10 days of rain per month, the collisions and weather go hand in hand, like this taxi driving at full speed in slippery conditions. Or this car that couldn't brake in time. This driver completely loses control of his truck. Това не е в България. Това не е в България. Виж, ние нямаме такива. Marco, a breakdown mechanic, dreads these weather conditions every time he gets behind the wheel. Няма такива в България.
It's 8 a.m. and there's just been an accident due to the rain. This car skidded and ended up in the guardrail. Чакай, Веско. Кофти гуми. Чакай, че трябва двете ръце да работят. Marco needs to remove it from the highway as quickly as possible Няма да мога да бръкнем отдолу. in order to avoid a multiple collision. Върти ли се? Ключа там ли е? Супер, Веско! The wet Веско пише Васко. road conditions Асидони. pose a permanent risk. Аквапланинг се получава и колите се удрят в несъобразената Абе, не се получава аквапланинг, бе. скорост, се удрят в антинелата. Сами виждате, че опасно, не е никак лесно и добро състоянието на колата. Но за слава Богу няма пострадали пътници. Това е най-важно. This couple have been lucky, but everyone knows that an accident like this Това е твоята първа кола. Сива 39, като тук я виждам. Много са добри тия, бе, човек. Много са добри. Няма шанс. Много са хубави. Няма шанс. Абе, казвам, много са хубави, бе, не са прави, is бе. bound to happen again. In Bulgaria, the maximum speed on the highway is not reduced when it rains. Motorists don't take extra care despite the obvious risks, an aberration from which some have benefited. Just several meters from the trachea, this roadside assistance company has become one of the most notable in the region. Бека, не ги знам тия. The emergency services call upon its 25 employees as soon as an accident takes place on the highway. And to deal with all these breakdowns, the boss, Lubomir, has geared up with around 50 trucks. The most impressive is this one. Д4 Волф. Това е един най-така могъщите и сериозни автомобили. Разполага с кран, две хидравлични лебедки на 50 тонни. Няма нещо, с което да не може да се справи. The boss knows that on rainy days, business will boom. 10 vehicles towed each day, 3 times more than usual. Powerful cars that get trapped by the pitiful state of the roads, inevitably resulting in aquaplaning. Това са коли тук от последните 10 дни от автомагистрала Тракия. Катастрофи, всичките автомобили, които са тук, има пострадали. Това БМВ преди... Той казва, че 10 коли и с момента, в който завали дъжд, той другия обяснява, това са последните 10 коли. 10 дни. Преди 10 дни. Пак на автомагистрала Тракия на 46 км. Превишена скорост, водата го дига и едното тако минава в другото платно. The rain is a scourge in Bulgaria. Besides the lack of regulation, it also causes Издивявам като го гледам. problems with the trachea's construction. Канали всичко е запушено, няма никакво течение като завали на водата от платното и цялата вода минава през пътното платно и се получава делтапланинг. Високата скорост и водата, която минава през пътното платно, автомобил се подига и става на проблем. И това са последствията. There is an example of this today. Bobby, one of Lubomir's employees, has been called out on an emergency. Отиваме на автомагистрала Тракия на 44 км. То, защо толкова прилича на корка, бе, човек? Този защо толкова прилича на корка? Има нещо просто. Има ПТП. Това супер малко прилича на корка. This car has skidded off the road due to aquaplaning. Shattered windows and a battered exterior. The vehicle rolled over several times. Той тук показва джип някакъв, джип е, да. Надолу да не се завърти друг, че е много опасно да не ни удари. The 3 passengers are already at the hospital and are in critical condition. For Bobby and a road maintenance worker, one thing remains a mystery: how to recover this wreckage from the ditch. Тук долу няма минаване, освен ако е неотрежен. Никак не става. Даже запецна и край. It will take more than an hour for the recovery crew to pull the car out. The rain is wreaking havoc in Bulgaria. It was even the culprit behind one of the deadliest accidents in Europe. On the 23rd of November 2021, a horrendous tragedy occurred on the road from Bosnak, 40 kilometers away from the capital city, Sofia. 44 people were burnt to death in a car accident. According to the initial findings of the investigation, the driver lost control of the vehicle due to wet road conditions and then Шофьора беше заспал! Македонския шофьор. Violently crashed into the guardrail. He died instantly. A fire broke out at the front of the vehicle, preventing the passengers from escaping. Bulgarian Minister of the Interior arrived at the scene in shock. Никъде не казват, че са били македонци. И че са карали от Истанбул без почивка и шофьора е заспал. Това на Струма, да. Такова нещо аз не съм виждал до сега. Тук говорихме и с колегата Сарафов. Хората са скупчени, хората са на въглен. Only 7 people sitting at the back of the bus managed to get out. They were traumatized. Видях автобуси, две паркина, аз nuk më isha në zonë me qit, asën, edhe veç jam shoj bankime për një herë krisi, shumë një kris në nolle. Edhe kom pas njëri për me mua.
Никой не казва, че са... Most of the victims were aged between 20 and 30 years old. 12 of them were minors. It was a tragedy that made headlines across the world. Yet another addition to Bulgaria's annual toll of more than 600 road deaths. But this particular accident shook the nation. In the Plovdiv region, speeding is the leading cause of deaths on the road. In this video, a careless driver weaves through the cars at full throttle, narrowly avoiding a collision. But sometimes others aren't so lucky. Hurtling along at 180 kilometers an hour, this car loses control, collides with two vehicles and causes an accident. Това не е в България. Тук пише интернет футич. Accident that could have been fatal. In 2020, reckless drivers speeding over the limit. Естествено.